In this video, I will explain how to install the daha önce necessary montajını software yapmış to the olduğumuz, controller card that we use in our Arduino, 3D printer. motor sürücü kart ve üzerindeki motor sürücü I already montajını assembled yapmıştık. the motor drivers on Aynı the zamanda controller card ekranımızda, and dijital connected the ekranımızda display. bağladık kartımıza. Şu anda size yapacağımız olay şu ya da iş şu. At the moment, there is no Mevcut software installed on kartımızda the şu anda herhangi controller bir program card. yüklü değil. Bizim yardımcımızı çalıştıran programı biz şimdi kartımıza atmak için gereken çalışmalar yapacağız. Bundan önce First, I will prepare the software for installation. Our 3D printer uses this software that belongs to Repetier Company. Çalıştıracak olan yazılımı bilgisayarımızda hazırlayacağız. Bunu Arduino programıyla beraber I will install the Repetier software to the Arduino card. To do this, I connect the card to USB socket. Kartımızla bilgisayarımız arasındaki USB bağlantısını yapmamız gerekiyor. USB When the bağlantısını software yaptıktan is sonra installed şu correctly, anda we should be seeing this screen on the bizim display. kartımızda daha önce bir yazılım yüklü olduğu için ekranımızın şu hale gelmesi lazım. Eğer ilk bağladığımızda kartımızın içerisinde herhangi bir yazılım yoksa ekranda hiçbir şekilde bir ibare görmeyeceğiz. Programı yükledikten sonra şu ibareyi şu şekilde eğer bir sorun yoksa kartımızda ve programımızın yüklenmesinde şu ibareyi ekranı görmemiz gerekiyor. Now I am switching to the Yazılım PC screen yükleme for işini installation. bir dahaki videomuzda bilgisayar üzerinden anlatmaya devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Now, I will install the software to the controller card. Montajını yapmış olduğumuz kartımızın içerisine At the beginning of the video, I connected the controller card to the computer. Download the softwares for 3D printer folder from the project website, which is www.project3dvet.eu. Our 3D printer uses a graphic display. Click on the Repetier graphic ekran folder. You can download this software either from the website of Repetier or, as I said, from the project website. Before installing Repetier, Arduino software must be installed on your computer as well. You can download Arduino 1.8.5 Windows from the project website. You can download and install it from different platforms as well. If you have communication problems with the controller card, although it is connected to the PC via USB, and if you need to install the controller card, chipset use this CH2340 SAR, but it is optional. Use this one if your computer doesn't recognize the controller card. EPROM data is the software that we use to install the EPROM data to the printer. For example, axial movements, distances and speed, we will install these data after we install the Repetier into the controller card. In order to do these settings, we need setup Repetier host 1.6.2, which is released by the Repetier company. You can download this from either Repetier or the project website. I will try to demonstrate the installation process one by one. First, I will copy this folder to the desktop folder. Şu anda ismi değiştiği için tanımayacaktır muhtemelen. Onun için ben bu kartın programını masa üstüne öncelikle I'm renaming the folder as Repetier, but oops, there is a problem. Yani sadece klasör isminin Repetier olarak geçmesi. There is a problem. I'm trying again. Klasöre bazen bunu tanımayabiliyor. Trying again. I've just realized that there is already a Repetier folder on the desktop. This is the reason I couldn't rename it. Yes, this is the Repetier folder. Sometimes the software may not work if the folder is not named as Repetier.
da gene aynı program olduğu için hemen bunun yerine şey yapalım. Yani sadece klasör isminin repertüer olarak geçmesi gerekiyor. Onun dışında herhangi bir It also may not work if the folder name is changed when I open the folder. Şimdi klasörümüzü açtığımızda I'm clicking on the Repetier option, which has an Arduino icon. bastığımızda hemen Repetier installation interface opens. yani repertüer firmasından indirmiş olduğumuz Arduino'ya yükleyeceğimiz programımız açılacak ve An update checker dialog box pops up. I prefer to click on No. Ben şu anda hayır diyorum. Şimdi The controller card is connected via USB. On the upper left, at the corner, I will click on the install button that has a right arrow icon. The software will be installed to the controller card when I click on this button. kartımıza yüklenecek. I am waiting it to install. At the bottom, on the right you can see installation status. Evet. If the installation fails, either control card is faulty or there is already software installed on the controller card. If it is a first-time installation on the controller card and the card settings are selected, you will probably have no problem. If you see such a warning message, go to the Tools menu, select Card option. Make sure Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 is selected, then select Processor option and then at Mega 2560. Next, from the Port option, select the port. Now, I see an error message because I already installed the software to the controller card before shooting this video. If you are installing the software for the first time to the card, you'll most probably see no error message and installation will continue. If you fix the errors, the software installation will continue. As I said, the software is already installed on the controller card. First, click on the Arduino icon to run the program. Simgesine basarak programımızı çalıştırıyoruz. Then click on the Install button to complete installation process. Next, when the installation is completed, from the website of the Repetier, download and install Setup Repetier Host 162. Sitesinden indirebileceğiniz Setup Repetier Host 1.6.2 isimli programı indirip bilgisayarınıza ne yapıyorsunuz? Kuruyorsunuz ve bu programı çalıştırdığınızda You see its icon here. Your computer will connect to the controller card when you run Repetier Host. bağlı olan kartımızla bir bağlantı kurulacak. This is also a slicing program with which you can change your printer settings as well. Yani yazıcınızın ayarlarını yapabildiğiniz hem de dilimleme yapabildiğiniz gene bir program. Bağlan dediğimiz zaman The icon became blue, which indicates the computer is connected to the controller card. In the configuration menu, when you click on Product Software ESPSOB, EPROM, Configuration option. Hemen ürün yazılımı ESPSOB, EPROM yapılandırılması. Bu butona tıkladığımız zaman karşımıza şu anda bizim yüklemiş olduğumuz yazılımda A setting page will be displayed where you can change all settings such as linear movement, axial movement, speed, and motor movements. In this page, there are many setting fields. Your printer will work even if you directly upload these data to the printer. Hani bizim yaptığımız yazıda bu hazır data yüklediğimiz zaman hiçbir sorun olmadan bütün eksen ayarlarını vesaireler yapmış oluyor ama en azından şunu göstermek istiyorum diyelim ki daha For example, when you make a printer with a bigger printing bed, for instance 300 by 300 millimeters, you can change these settings. içerisinde eksen hareketlerimizi gösteren yani uzunluklarımızı gösteren şurada X minimum pos, Y minimum pos, Z minimum pos ve X maximum length yani uzunluk, X maximum length, Z maximum length. These settings are X, Y, Z minimum positions. In our printer, you can change X, Y, and Z length. Şu anda bizim yazıcımızdaki Here, X max length is 220 millimeters, Y max length is 225 millimeters, Z max length is 225 millimeters. If you make a 400 by 400 printer, you should change these X and Y max length settings to 400.
This means you should indicate length of each axis here in millimeters. O hareketleri buraya aynen yazacaksınız. Yukarıda da hemen If you regard left bottom corner of the printing bed as the 0 point, the -4 value shows position when it comes to home position. konumları gösteriyor. Yani -4 işte x için. The minimum position for Y is -9, and 0 for Z axis. These values may change depending on your design. Değişebilir. The only thing to do here is to change these axis settings according to specifications of our printer. As I said, we can use this data. Datamız var. O datamızı These data are the same as the specifications of our printer, so when I upload the settings, our printer will work. eksen hareketleri ve mesafeleri buraya ne yapacaktır? Yükleyecektir. You can import the EPROM data by clicking on Import as PSOB data and selecting EPROM data from the folder on the desktop. Masa üstündeki bizim biraz önce size göstermiş olduğumuz klasörümüzü hemen buluyoruz. Evet. Yazılım dik yazılım içerisinde. EPROM data. EPROM datayı seçtiğimizde otomatik olarak buraya bizim yapmış olduğumuz makinenin dataları This will automatically upload the data. Let me check the data. X mesafelerimize bakalım biraz öncekiyle. Muhtemelen aynı zaten. Aynı datayı yükledik. X distances are the same. Yes, X, Y, Z home and maximum positions are the main data here. Esas ilgilenen datalar burada. X, Y, Z konumlarımız ve X, Y, Z maksimum uzunluklarımız. X length is saved as 220, Y 225, and Z 225 millimeters. 25 milimetre olarak kaydedilmiş. Burada eğer sisteminizde If you made a change here, I mean if you changed the steps of standard screws, belts, and rollers, you can adjust them here. Ya da kullanmış olduğumuz vidalı milin adımlarında farklılıklar varsa bu farklılıkları da gene bu kısımdan ayarlamamız mümkün. I click on OK. Now, the necessary Arduino program as well as EPROM data are installed into the controller card. Çalıştırılması için gerekli olan Arduino programı kartımıza yüklendi. Tezgahımızın, daha doğrusu makinemizin ayarlarıyla ilgili, eksen ayarlarıyla ilgili olan EPROM dataları da şu anda kartımıza yüklendi. Hemen gene bu program hakkında biraz daha şöyle bilgi vereyim. With this program, you can make slicing, too, just like in Cora. Yazılım önüne dilimleyici aynı diğer Cura'da olduğu gibi You can also control movements on the printer, which means you can move the X, Y, Z axis. bilgisayar üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Yani X, Y, Z eksenlerini Here, you can also turn on and turn off the printing bed and nozzle. We use these functions on Cora software. olmadığı için biz bunu zaten Cura programında anlattık ya da anlatacağız. I use the configuration option of this software just to make changes in EPROM data. Ayarlarını düzeltebilmek amacıyla kullanıyorum. Evet. In the next video, we will see the menus on the display. Konuştuğumuz yazıcının ekranındaki dataları ve burada yapabileceğimiz işlemleri göstermek üzere şimdilik iyi günler.